Tole akkam jirtu miseensonni garee Marble Waayistuu fi ani beekidha Marble Waayistuu irraa har'ammoo kan isin qabadhee dhufe history unitary party 3 isaati. The shifting of the political center from the northern to Shawaa isa jedhu jechuudha. Gara northern irraa yookaan immoo naannoo kaabaatti gara Shawaatitti akkamitti haala politikaa akkamitti change ta'e yookaan immoo jijjiirame kana jechuun Yohaannis fa'arraa harka Minilikitti aangoon akkamitti akka dhufe kan nuti ilaallu jechuudha. Also, Empire Yohaannis IV had distinguished Ras Mangasha as his heir and successor. Yeroo sanatti Yohaannis arfaffaanii yeroo aangoorra ture sanitti Ras Mangashaa namni jedhamu bakka bu'aa bu'uu aangoon kan sa'a ta'uun lubbuudhaan darbe jedhee akka successor ta'u taanaa mootii ta'e akka inni dhufu yookaan immoo Yohaannis darbetti mootii ta'e akka inni muudamuudha kan inni lafa kaa'e officially jechuudha. Yaa ta'u garuu yeroo sanatti formally kan aangoo qabate isarraa jechuudha Yohaannis irraa aangoo kan fudhate. It was Negus Minilik of Shawaa who formally inherited the throne from Empire Yohaannis. Nugusni Shawaa kan ture Minilik formally yeroo sana eenyurraa fudhate Yohaannis IV irraa aangoo fudhatee itti aanuu danda'e jechuudha. Ras Mangashaa odoo hin taane nugusa Minilikitu itti aanee fudhate jechuudha. As I mentioned already, the pioneer of the modern Ethiopian state formation was Empire Tewoodiroos. Egaa akkuma jalqabaa irratti dura ilaalaa turre namni jalqaba waa'ee Itoophiyaa modernization gochuu yookaan immoo bara 1855 irratti yaada kana qabatee dhufe eenyu ture? Tewoodiroos II ture. Tewoodiroos lammataatu waa'ee formation Itoophiyaa jiddu galeessa taate modern taate 1855 irraa ijaaru central government kan qabdu ijaaru kan kaase abbaan yaada kana Tewoodiroos II ture. But Tewoodiroos could not achieve his goal of nation unification. Egaa yeroo sana rakkoo garaagaraatiin akkasumas immoo dhiibbaa keessaaf dhalaatirraa kan ka'e Tewoodiroos yaada qabatee keessan yookaan immoo central unification sana yookaan immoo Itoophiyaa tokkummoomsee modern Itoophiyaa meeqgochuu sana goolii sana achieve hin goone jechuudha. Biraan geenye galma hin geejjibne. Empire Yohaannis IV was somewhat successful in building an empire where regional egaa heretical rulers enjoy the right of internal autonomy. Yeroo sanatti inni kan yaalaa ture Empire Yohaannis IV yaalaa kan ture akkuma Tewoodiroos sana innis itti fufee Itoophiyaa centraalii ishee eeggate ijaaruudha kan inni barbaade. Haa ta'u garuu regional lordii kanneen turan yeroo sanas maalii qabanii mirga qabu ture. Heredity kiraa isaanii irratti bakka jiranitti mirga isaanii enjoy gochaa yookaan immoo jirra oolfachaa turan. Nevertheless, the process of the Ethiopian empire formation was not completed. Yeroo isaas yeroo Yohaannis jechuudha. Itoophiyaan tokkummaa yookaan immoo central government qabaachuun Itoophiyaadha. Yeroo sanas maaliin taane complete hin taane ture hin xumurre ture yeroo Yohaannisis. Nugus Minilik of Shawaa who crowned himself king of the king of Ethiopia in 1889 yeroo kana nugusni Minilik jechuudha bara 1889tti mootii mootota Itoophiyaa jedhee king of the king of Ethiopia jechuudhaan maqaa isaa muudee jechuudha. Learn from the experience and the failure of the producers and yeroo sanatti maalirraa kan inni barate kufaatii fi ka'umsa isaaniitirraa akkasumas success isaanii muuxannoo Yohaannis Tewoodiroos fa'aa dabarsanirraa akkasumas immoo kufaatii isaaniirraa barachuudhaan office presidents warra sadursanirraa jechuudha. Great effort to complete the nation unification process kanarraa ka'uudhaan yaalii guddaa Itoophiyaa unification tokkummoomsuu Itoophiyaa kanarratti yookaan immoo central government ijaaruu kanarratti effortii guddaa gahee guddaa nama taphachaa turedha. Maal godhuudhaan cimina isaanii yookaan haala isaan exercise gochaa turan experience irratti beejii ta'uudhaan sababii kufaatii isaanii addaan baafatee beekuudhaan warra isa dura turan irraa Itoophiyaa guutuu taate yookaan unify taate ijaaruudhaaf effortii guddaa yaalii guddaa nama taasisaa turedha jechuudha. During the reign of Empire Minilik II, the size of the old Christian kingdom grew by more than double. Egaa yeroo mootiin Minilik gara aangootti dhuferraa kaasee saayiziin Itoophiyaa haalli teessuma Itoophiyaa lafti isheen qabdu kan duraatirra dachaa lama dabaluu danda'eera jechuudha. Dachaasaa dabaluu danda'eera jechuudha. Lafti Christian kingdom harka ture dachaasaa dabaluu danda'eera jechuudha. Thanks to the remarkable victory Ethiopian scored over the Italian force at Adwa in 80 ጊዜ sana keessatti moo'icha Adwaa irratti inni Itaalii irratti taasiserra gahuudhaan sababa ta'uu fi danda'a. Itoophiyaan lafa amma qabdu kan Itoophiyaa got here first international recognized modern boundary. Egaa lafa amma qabdu kana modern boundary kan ta'e kan international irratti walii galame argachuu dandeecheerti. Kun sababa maaliiti? Sababa Adwaa irratti moo'achuu Itoophiyaanotaati jechuudha. The main feature of the reign of Empire Minilik the second include
amalli yookaan immoo haalli bulchiinsa Minilik keessatti amalli jiru maal fakkaata yookaan immoo fiichariiwwan isa ibsuu danda'an maal irratti xiyyeeffachaa ture inni yoo ilaalu tokkoffaa large scale territorial expansion yeroo sana irratti kan inni xiyyeeffatu lafa babal'isuu lafa baay'ee babal'isuu irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. He extended the territory of the Shawan kingdom to the Shawa southwest and the southeastern Ethiopia. Egaa lafa isaa eecharraa ka'uudhaan shawaarraa ka'uudhaan shawaa kingdamii keessa jira gara saawuziitti akkasumas immoo saawuz weestii saawuz iistarniitti maalii gochaa ture extend yookaan immoo babal'isaatii kan inni ture jechuudha. Inni lammataa immoo divide the country against colonial aggression by mobilizing the inter-Ethiopian population. Akkuma beekamu uummata Itoophiyaa hunduma kakaasuudhaan uummata Itoophiyaa hunduma tokkoomsuudhaan biyyoota alaa yookaan immoo isaan biyya keenya aggressionii garaagaraatiin qabachuudhaaf koloniidhaan karaa garaagaraatiin to'achuu barbaadan maalii gochaa ture defend gochaa ture yookaan immoo resist gochaa ittisaati kan inni ture jechuudha. The process of modern in Ethiopia that was begun by Empire Theodorus. Egaa processin modernization taate Itoophiyaa modern taate ijaaru kan jalqabe eenyudha Empire Theodorus. Haa ta'u garuu kan xumure eenyudha inni kan inni godhee xumuruu dandeenyudha Minilikii jechuudha. Territorial expansion and the incorporation of kingdom. Egaa akkaataa inni territorii ittiin babal'ifate yookaan immoo territorii sababa akkam akkamiitiin akka babal'ifatee fi mootummoota wajjin immoo walitti bu'iinsa inni taasise ilaallu jechuudha. People reacted to the policy of centralization. Uummanni immoo policy of centralization jechuun mootummaa jiddu galeessaa ijaaruu kanarratti actiin isaan gaggeessaa turan maal fakkaata? Territorial expansion by the king of the Central Highland Kingdom were common even in the medieval period. Egaa babal'ifannaan lafaa yookaan immoo lafa jiran irratti babal'ifachuun duraanuu Central Highlandidhaaf Kiristaanii Highland Kingdom duraaniitu iyyuu keessattuu medieval period warri tureyyuu common ture. Bara Amda Tsiyoon fa'aa yaadatama. Isaanis iddoo babal'ifachuu yookaan immoo lafa babal'ifachuu irratti baay'ee kan isaan xiyyeeffatanii jechuudha medieval period keessa. For instance, King Amda Tsiyoon had remarkable on major territorial expansion keessattuu Amda Tsiyoon nama baay'ee yaadatamudha bara jiddu galeessaa keessatti mootummaa territorii Itoophiyaa babal'isuu keessatti musliimota garaagaraa musliim sulxaanitii garaagaraa akka inni gara Itoophiyaan kingdamiitti makaa ture yaadatama Amda Tsiyoon. Kanaaf gahee guddaa nama taphateedha jechuudha. When Minilik was king of the Shawa, they began to expand his territory. Egaa Minilik kan mootummaa Itoophiyaa irratti erga dhufee miti aangoo Itoophiyaa irratti erga qabaatee miti kanneen babal'isuu lafa isaa babal'isuu yaaduu jalqabe. Yoomirraa yeroo mootii Shawaa ture irraa ka'ee lafa isaa territory isaa babal'isuu yaalaa ture jechuudha. Minilik also wanted to control the long distance trade in southern and southeastern Ethiopia. Egaa Minilik yaalni isaa biroo yookaan immoo fedhiin isaa biroo long distance trade daldala karaa dheeraa irratti taasifamu southern fi southwestern irratti taasifamu control gochuu barbaada jechuudha. Buufata daldalaa yookiin kaampii daldalaa kana maal gochuu barbaada? To'achuudha kan inni barbaadu. Minilik territorial expansion had three phases. Egaa haalli babal'ina territorii kun immoo Minilik territorii isaa ittiin babal'ifachaa ture kun feezii sadii qaba. Feezii sadii qaba jechuudha. First phase covered the period from 1870 to 1889 kun gizee mootii Shawaa turedha jechuudha. Odoo gara aangootti odoo dhufin dura gara Itoophiyaa odoo fudhatin dura mootii Shawaa yeroo turettidha 1870 amma 1889tti. The second stage was conducted between 1889 and 1896. Inni kun immoo bara 1889 erga gara aangootti dhufeen booddee Minilik Itoophiyaa harkatti galfatee hamma bara Adawaatti isa jiru jechuudha. Adawaatti isa jiru bara 1896. The last stage of the expansion were carried out between 1896 and 1900. Inni kun immoo kan lammataa kun immoo last stage isaa Adawaarraa kaasee hamma bara 1900 yeroo completely Ethiopia unified taate jechuudha. Nugus Minilik of Shawa began his territorial expansion while he was king of Shawa in the 1870s. Egaa babal'ina lafaa isaa sinitti miira territorial expansion Minilik kan inni jalqabe yoomidha yeroo mootii Shawaa ture irraa jalqabeeti 1870 mootii Shawaa yeroo ture irraa jalqabeeti jechuudha. The first being completed by Nugus Minilik of Shawa in the early 1870s or Oromo clan of Shawa. Egaa lafti inni jalqaba qabatee to'annoo jala galfatee yookaan immoo inni conquered godhee jechuudha. Isheen jalqabatamidha. Shawaadhuma mataa isheeti bara 1870tti Oromo clan of Shawa uummata gosa Shawaa qaban Shawaa irratti kan argaman isaan kan maalii godhee qabatee jechuudha jalqaba yeroo jalqabaatiif. Then the force of Shawa got the peaceful submission of the Kiristaan Gurage
people egaa humna shawaa kana mobilise gochuudhaan humna shawaa kana qindeeffachuudhaan humna erga godhateen booda aangoo erga cimsateen booda kiristaanii Guraagee kan jedhaman yookaan Guraagee warra kiristaanii jedhaman peacefully karaa nagaatiin submit godhe yookaan peacefully kan inni qabate kunniin immoo predominant kiristaanotii turan kiristaanota isaan jalqabaa kanneen jedhaman Itoophiyaa keessatti kiristaanii Guraagee kanneen isaan kanneen maalii godheera qabachuu danda'eera jechuudha. The people of Southern Gurage gave the force of King Minilik stiff resistance organized under the leader Hassan Injamu who was from the people of Qabbana. Egaa Southern Gurage kanneen jedhaman isaan kunniin musliimota. Southern Gurage kanneen jedhaman kun Minilikiif sammii ta'uu hin didanii kanaaf stiffly resist gochaa turan sirriitti cimanii organized ta'uudhaan sirriitti akka Minilik isaan to'achuu hin dandeenye baay'ee cimanii ofirraa resist gochaa turan ofirraa faccisaa turan yookaan immoo akka fincila kaasaa turan jechuudha. Jedhanii sababii kana kan isaan organize godhee hoogganaa ture Hasan Injaamoo jedhama. Hasan Injaamoon kun liidarii warra eenyuti Southern Gurage yookaan Muslim Gurage jechuudha. Hasan Injaamoo kan jedhamu kun Hasan Injaamoo ichaa eeganii dhufee qabbanaa iddoo jedhamtu irraa yookaan uummata qabbanaa jedhamu keessaa kan argame jechuudha. This area was submitted by the force of Ras Gobana Dacha on in 1880 after 10 years of the resistance. Egaa iddoon kun Kiristaan Southern Gurage kanneen jiru yookaan Muslim Gurage kanneen jedhaman kun sammii ta'anii booji'amanii fi jiru yookaan immoo harka Minilikitti galaniiru. Isa kana kan harka isaaniitti galchee hoomaa waraana Minilik kan hoogganaa ture Ras Gobana Dachee jedhama. Ras Gobana Dachee kanatu deemee humnaan uummata kana waggaa 10 erga ofirraa ittisaniin booddee waggaa 10 booddee bara 1988tti to'annoo jala galchee jechuudha Southern yookaan immoo Muslim Gurage kana. Southeastern Ethiopia, which is very rich in natural resources, was born of contention between Nugus Minilik of Shawa and Nugus Takla Haymanot of Gojam. Egaa Southeastern iddoo maateriyaaliin ekspoortii ta'utti argamudha. Akkasumas immoo natural resourceedhaan baay'ee beekamaadha. Natural resource kamuu achitti argama. Maaliif bosonatu jira waa'ee ta'eef achitti natural resource gahaa ta'etu argama. Kanaafuu riichidha jechuudha natural resource. Iddoon kun Southeastern kun Nugus Minilikii fi Nugusa Takla Haymaanot jidduutti eenyutu to'ata anatti to'ata iddoo sirriitti walitti bu'iinsi isaanii irra deebi'ee itti mul'atu ture. Wal dhabdeen sirriitti itti mul'atu ture. Nugusa Minilikii fi Nugusa Takla Haymaanot jidduutti iddoo walitti bu'iinsi sirriitti agamaa turedha jechuudha. In fact, Empire Yohannis the First had allowed Nugus Takla Haymaanot of Gojam to expand in the direction and stop Minilik expand in southern Ethiopia. Egaa yeroo sana yeroo Yohannis aangorra turetti Nugusa Takla Haymaanot garamitti akka babal'atu isaa eeyyamee ture gara Southern State kanatti akka babal'atu taasise. Yeroo kana Gojam bulcha namni kun Northern irratti Takla Haymaanot akka gara Southeastern kanatti babal'atu eeyyamee ture. Minilikiin immoo akka garasitti hin babal'anne maali godhee oogee ture jechuudha Yohannis yeroo sanatti. Yeroo Yohannis Takla Haymaanot eeyyamee Minilikiin oogee ture yeroo sanatti. Yaa ta'u garuu nevertheless the two kings wanted to war and they subsequently battle fought at Imbabo on 6 June 1882. Egaa jarri kun lamaan inni akkasitti gargar haa baasu malee gara waraanaa seenuudhaaf fedhii godhatanii wal waraanuudhaaf yookaan wal loluudhaaf kanarraa kan ka'e Imbaabotti Juunii 6 jechuudha bara 1882 Imbaaboo irratti Nugusa Takla Haymaanotii fi Minilik wal lolanii jechuudha. Waraana seenanii waraana keessa seenanii the force of Minilik defeat Takla Haymaanot force. Egaa jarri warri Minilik jechuudha Nugusa Takla Haymaanot warra Takla Haymaanot irraa dhufan maal godhanii hin mo'atanii jechuudha. Imbaaboo irratti kan mo'ate eenyudha Minilik jechuudha. Minilikitu mo'ate. The Shawan victory over the force of Gojam at the Battle of Imbabo gave Nugus Minilik the opportunity to expand toward the southeastern Ethiopia. Inni kuni mootii Shawaa yookaan immoo Minilik icharratti mo'achuunsaa Beetalii Imbabo irratti mo'achuunsaa aangoo argachuun yookaan immoo olaantummaa argachuun victory argachuunsaa gara Southernnitti akka inni babal'atuuf carraa uumeef jechuudha. Gara Southernnitti babal'atee lafoota baay'ee rich ta'e sana akkasuma natural resource baay'ee of keessaa qabu sana akka inni to'atuuf akka inni harka jala galfatuuf gahee guddaa yookaan opportunity guddaa saabbanee jechuudha. After the Battle of Imbabo, the local ruler of the kingdom of southwestern Ethiopia, the 5 Oromo kingdom and the Gibe. Egaa Imbaboodhaan booddee Imbaboo irratti erga Takla Haymaanotii fi Minilik erga wal lolanii Takla Haymaanot mo'amee Minilik mo'atee aangoo argateen booddee Southern State keessa kanneen jiraatan 5 Oromo kingdom kanneen jedhaman Gibeetti kan argaman Goomaa, Geeraa, Jimma kunniin maali ta'anii akkasumas immoo Legaa Qellam kan jedhaman Legaa Qellamii fi Legaa Laqqamti kan jedhaman Wallaggatti kanneen argaman isteetiiwwan kunniin peacefully Minilikiif sammii ta'an harka Minilikitti galan jechuudha. Kunniin Gibeetti kan argaman naannoo Gibeetti kan argaman isteetiiwwan shanan kan akka Goomaa, Geeraa,
Jimma akkasumas immoo kanneen immoo achatti argaman laga qeellam laga wallagga lamaan keessatti kan argaman laga qeellamii fi inni biroo immoo laga Naqamte kan jedhaman kunniin harka echatti galanii peacefully submit ta'aniif jechuudha. Minilikiif karaa nagaatiin odoo waraana keessa seeniin minilikiif bitamanii jechuudha. Submit ta'an peacefully. Nigus Minilik and incorporate into Shawaan kingdamiidhaan walii galuudhaan jiraachuu jalqaban jechuudha. In return for the peaceful submission, Nigus Minilik recognized the international administration and autonomy of this kingdom. Egaa Nigus Minilik harkatti galfatee jaratti peacefully submission godhatu malee jechuudha. Internationally akka administration Itoophiyaa keessatti galan harka isaa jalatti akka bulan mirkaneeffate jechuudha. King Abbaa Jifaar of Jimma, Jootee Tulluu of Laga Qeellam, and Kumsaa Morodaa of Laga Naqamte belong to list of local rulers who submitted peacefully to Minilik in the year of between 1882 and 1884. Egaa kanneen keessaa kan Abbaa Jifaar King Abbaa Jifaar kan Jimmaa hoogganaa ture yeroo sanatti Abbaa Jifaarii Jootee Tulluu Laga Qeellam hoogganaa ture. Kumsaa Morodaa immoo Laga Naqamte kan inni hoogganaa ture. Kunniin listiiwwan warra peacefully submitted ta'an Minilikiif submitted ta'an karaa nagaatiin bitamaniif keessaa isaan tokkodha jechuudha. Bara 1882 amma 1884 jidduutti. The campaign of expansion of the force of Nigus Minilik in the southern and southwestern region were not strong as resist in Arsii, Walaayittaa and Kafaa. Egaa kaampaaniin inni Minilikii gara south fi south eastern taasisee baay'ee ulfaataa miti. Akkamitti ulfaataa miti? Resist kanneen godhan kan akka Arsii, Walaayittaa fi Kafaatiin wal bira qabamee yoo ilaalu kaampaaniin inni gara southern south eastern taasise baay'ee salphaadha. Karaa salphaadhaan submit ta'aniif. Amma Arsii keessatti baay'ee resistidha. Walaayittaa keessatti baay'ee resistidha. Kafaa keessatti baay'ee resistidha. Inni southern fi south eastern irratti taasifame baay'ee salphaadha jechuudha. Kanneen bira wal bira qabne yoo ilaalu. In this area the people put up stiff resistance to Shawaan force. Egaa iddoo kanniitti iddoo Walaayittaa Arsii Kafaa keessatti uummanni baay'ee depend ta'ee ofirraa akka inni isaan hooggan akka isaan hin bulchine mootii Shawaa kun akka isaan hin binne baay'ee resist gochaa turan yookaan ofirraa ittisuudhaaf yaalaa turan jechuudha. Arsii Oromoo give the Shawaan force to very stiff resistance. Arsiin Oromoo mootummaa Shawaa yookaan Minilik baay'ee resist ofirraa godhe, baay'ee ofirraa qolate, baay'ee ofirraa dandamachuudhaaf yaalii taasiseera jechuudha. The Shawaan force had to make 6 unsuccessful military campaign to incorporate Arsii. Arsii qabachuudhaaf Shawaan forcein yookaan humni waraana Shawaadhaa kan Minilikiin hoogganamu jechuudha. Si'a military irratti ergee hin milkoofne si'a qabachuudhaaf Arsii incorporate gochuudhaaf si'a gara isaanii ergee milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. In some of these campaigns launched in incorporate Arsii, Nigus Minilik himself personally took part. Egaa gara Arsii kanatti yoo kaampii ergu yookaan immoo uumaa waraanaa isaa gara Arsiitti yommuu ergu Nigus Minilik iddoo itti hirmaate keessa qaama isaatiin naqee iddoo waraana itti hirmaate keessaa tokko Arsiidha jechuudha. Arsiitti tokko personally paartii isaatiin personally qaamaan naqee ofii isaatiin hirmaachuu kan danda'edha jechuudha. Finally, after 4 years of brief fighting, the Arsii Oromoo were defeated in 1880s at Battle of Azulee. Egaa waggaa 4 erga ofirraa ittisaniin booddee baay'ee fight erga godhaniin booddee uummanni Arsii Oromoo bara 1886tti iddoo Azulee jedhamu irratti harka Minilikitti kufuu danda'e jechuudha. Arsiin Azulee irratti kan harka isaatti kufe. The whole army and the military battle experience Shawaan forces that finally defeat the force of the Arsii Oromoo were led by Ras Dargee, the uncle of Minilik. Egaa hoomaa waraanaa yookaan immoo qaamni waraanaa kan Minilik gara isaaniitti arge baay'ee weeltir aarmiidha kan baay'ee leenji'anidha. Militariidhaanis baay'ee kan hidhatanii fi ekspiriinsii muuxannoo baay'ee kan qabanidha. Dhumarra faayinaalii Arsii uummata Arsii maalii godhanii hin kuffifatanii jechuudha. Yeroo kana hoomaa waraana isaanii kan hoogganaa ture eenyudha? Ras Dargee. Inni kun ankilii Minilik jechuudha. Ankilii Minilik kan turetu ergame jechuudha. In the Arsii campaign the Oromo General Ras Gobanaa Dachee who had significant role in the already campaign of Nigus Minilik threatening expansion and take part as military commander of. Yeroo kana kan itti hirmaachaa ture gama Minilikiin immoo aangoo kan qabatee itti ergamaa ture Ras Gobanaa Dachee. Ras Gobanaa Dachee ergamee gara Minilikiin ergame military expansion akka ta'uuf akka uummata Oromoo harkatti galfatuuf kan ergame isaadha jechuudha. Commander ta'ee hoomaa waraana isaa walitti qabee kan hoogganu yeroo sanatti kan Minilik kan hoogganu Ras Gobanaa Dacheeti jechuudha. The Arsii campaign was one of the bloody campaigns that claimed the life of many people. Egaa Arsii campaign waraanni Arsii irratti taasifame waraana dhiigni guddaan itti dhangala'ee fi lubbuun namoota baay'ee itti darbedha jechuudha.
Unlike the ruler of southwestern Ethiopia, who peacefully submitted to the force of Minilik, the ruler of RC Oromo were not granted internal administration. Egaa akkuma beekamu warra peacefully submit ta'aniif Minilikii internaalii akka isaan hojiirra turan taasisa jechuun hojiirraa baay'ee hin buusu dhiibbaan kana hundas isaan irra hin gahu. Isaan warri Arsii kun baay'ee resist waa'ee ta'anii fi iddoodhaa kaasuudhaan akkasumas immoo mirga administration isaaniitti iddoo jiran sanitti hooggansa gaggeessu hin dhooggaa jechuudha irraa fudhata. Kanaafuu ruularii yeroo sana ture hojii tokkoon qaburraa hari'ama yookaan hin ajjeefamaa jechuudha kan waa'ee resist waa'ee ta'e. They removed from their position and replaced by governor appointed by the Shawaan. Egaa warri resist godhe kun keessatti warri Arsii fa'aa resist godhaniiru miti ofirraa dandamachuuf yaalii taasifaniiru. Iddoo irraa ka'uudhaan warri aangorra jiran iddoo irraa ka'uudhaan position isaanii irraa ka'uudhaan bakkee buufamanii eenyudhaan bakka buufamu kan Minilik ofiisaatii filateen kan mootummaa Shawaan ofiisaatii filateen bakka buufamu jechuudha. Arsii serve as a stopping stone for Minilik expansion into Emirate of Harar. Egaa Arsiin to'annaa jala yookaan immoo qabamuuni Minilikiin qabamuuni iddoo mootii Shawaa gara Emirate Harar yookaan immoo Harar Emirateetti akka ittiin babal'atuuf iddoo taateef bakkii taateef turte jechuudha. Kanaafuu Arsii irra taa'uudhaan Arsiidhaa garamitti gara Hararitti akka inni deemu yookaan immoo kaampeenii Hararitti akka inni xiyyeeffatu ishee taasise. Kanaafuu isheen tun steep stone jechuu dandeenya bakka ka'umsaa jechuu ni dandeenya akka Emirate of Harariin to'annaa jala galtuuf jechuudha. The Emirate of Harar was submitted by the force of Shawaa under Minilik after bloody battle fought between the army of Minilik and Emir Abdullahi at place called Celenqoo. Egaa uummanni Harar yookaan immoo Harar Emirate kan jedhamtu tun submitted kan taate humna Shawaatiin yookiin mootii Shawaatiin mootii Minilikiin kan isheen harkatti kufte isheen illee beetalii dhiigaa yookaan immoo uummanni ishee sirriitti ofirraa faccisuudhaaf dhiiga itti kafalanii gatii itti kafalanii boodarra jechuudha. Celenqootti bara 1887tti Celenqootti submitted taate jechuudha. Yeroo sana Emir Abdullahiidha kun last ruler of the Emirates Hararidha kan ta'e Emir Abdullahiin isa kanaadha kan umarra harka Minilikiitti booji'amuu danda'e jechuudha. His success at the Celenqoo battle enabled Nugus Minilik of Shawaa control the eastern commercial town of Harar and give him fully. Egaa Celenqoo irratti success ta'uun milkaa'uun Nugusa Minilikaa kan maalii godhu isa taasise commercial centeridha. Harar baay'ee beekamti iddoo daldalaa guddaadha akka to'atuu fi akkasumas immoo long distance trade guutummaan guututti akka kanatti galfatu taasifteetti jechuudha. Fully long distance trade daldala karaa dheeraa akka isaatti akka galfatu taasiseera jechuudha. In the Celenqoo battle not only the Harar force but also the Oromo people fought against the force of Shawaa under Nugus Minilik. Egaa Celenqoo irratti kan hirmaate ummata Harar qofa miti yookaan immoo Minilikii ofirraa faccisuudhaaf yookaan ofirraa ittisuudhaaf ummata Harar duwwaa miti kan hirmaate. Uummanni Oromoos mataa isaatiin aduu Celenqoo irratti lolli taasifamu itti hirmaataniiru jechuudha. Itti hirmaatanii against ta'aniiru Shawaa kingdamii jechuudha. Celenqoo, the main battleground of the water, about 90 km from Harar historical wall city. Egaa Celenqoo kan jedhamtu tun iddoo ground wateriiti. Iddoo groundidha lafa xiqqoo qotamtee jirtu yookaan ground battleidha. Inni kun eechatti kan inni argamu kiiloomeetira 90 Harar Emirate irraa yookaan immoo karaa dallaan Harar yookaan immoo Jagol Gimbiin itti ijaaramerraa Harar City irraa xiqqoo kiiloomeetira 90 fagaateetti kan argamu jechuudha. The victory brought an independent existence of the Emirate of Harar. Egaa Emirate Harar independent taate waggaa 10 ol kan isheen tajaajilaa turte of dandeechee of hoogganaa turte. Yaa ta'u garuu yeroo Celenqoo irratti mo'amte irraa kaatee olaantummaan ishee independent ishee qabdu maal ta'e hin xumurame jechuudha. After the incorporation of Harari in 1887, Minilik did not launch a campaign of territorial. Egaa bara 1887 Minilik erga Harar harkatti qabateen booddee gama birootti deemuu hin dandeenye jechuudha. Sababa dhibeen tokko mudateef yookaan immoo sababa dhibeen tokko dhufeef campaign biroo taasisuu hin dandeenye deemee qabachuudhaaf. Expansion in any direction until the Walaita campaign of 1894, mainly because of the Great Famine in Ethiopia, which lasted from 1880 to 1892 and was known as Kifukan. Egaa haga erga launchi kun bara 1887 erga Harariin qabatee hamma dhaqee Walaayitaa campaign irratti Walaayitaa qabachuudhaaf bara 1994 tti taasisutti yaalii biraan taasifne deemee direction isaa yookaan territory isaa expansion gochuuf. Sababni isaa maalidha? Great Famine kan jedhamu yookaan immoo
dhibeen warri baay'ee ajjeesaa ture namas baay'ee ajjeesaa ture kun kifuuqan kan jedhamu mudate jechuudha. Bara 1889 kan ture jidduutti kifuuqanii kan jedhamu jira. Inni kun kifuuqaniin kun uummata baay'ee seever godheera ture waayiti yeroo kana expansion gochuu hin dandeenye. The kifuuqan had severely affected the country particularly the northern and central region of Ethiopia. Egaa kifuuqaniin kun baay'inaan uummata Itoophiyaa baay'ee affect godheera. Keessattuu iddoo northern party fi central party baay'ee affect gochuu danda'eera jechuudha. Kifuuqaniin kun. The independent kingdom of Walaita was one of the area in southern Ethiopia was a rich resource had attracted the army of Empire Minilik. Egaa independent taatee kan jirtu Walaitaan state in Walaita resource fullidha. Iddoo resource dhaan baay'ee richidha. Resource dhaan baay'ee beekamti southern state keessa Walaitaani. Isheen tun immoo Minilik qabachuudhaaf yookaan Empire jala galu Empire Minilik to'annaa isaa jala galfachuudhaaf iddoo attractive godhan keessa ishee tokkodha. Sababiin isaa natural resource dhaan baay'ee rich waa'ee taateef iddoo qabeenya uummaatiin baay'ee beekamtuuf iddoo tana qabachuudhaaf fedhii guddaa horate jechuudha. The campaign for the incorporation of Walaita was probably bloodiest of the all of the campaign. Egaa campaign taasifame keessa yookaan iddoo waraanaa gaggeeffame keessa Walaitaan Arsiirras Kafaarras yookaan immoo tuyyuu kan Hararaa irratti taasifame irratti kan dhiigni baay'een itti dhangala'e resistii guddaan itti mul'ate eecha Walaitaadha jechuu dandeenya jechuudha. In this campaign, Empire Minilik personally participated. Egaa lammataaf kan personally inni participate itti godhe qaamaan naqee kan itti hirmaate Minilik inni lammaffaan eecha Minilik ofiisaatii kan itti hirmaate lammanni Walaitaatti kan taasifame irratti jechuudha. Many notable war leader of Empire Minilik such as isaan keessa baay'ee yaadatamu kan ta'an liidarii waraanaa kan turan Minilikiin kan hoogganaman Minilik jalatti hojii kan taasisan kan akka Raas Mikaa'el, Fiitaburaari Gabayyoo, Liqa Maaqos, Abbaatee, Dajjaas Baalchaa, Raas Walda Gorgisenda, Abbaa Jifaar the second take part in that Walaita campaign. Walaita campaign irratti hirmaachuu danda'aniiru jechuudha. Namoonni ciccimoon kunniin isa jala kan jiran kunniin. The Walaita people give the force of Empire Minilik still resistance. Uummanni Walaita immoo Minilikiin ofirraa ittisuudhaaf Minilikiin ofirraa qabuudhaaf yaalii guddaa taasisaniiru jechuudha. Resist gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf gahee guddaa taphataniiru. The Walaita fought against the force of Empire Minilik second for a long time employed their own ingenious technical of welfare. Egaa uummanni Walaita mootummaa Minilik yookaan Empire Minilik kan ofirraa ittisuudhaaf yeroo dheeraadhaaf kan isaan taasisaa turan ingenious technical of welfare karaa waraanaa ingenious ofii isaaniitiin kan aadaa isaaniitiin uummata ofii isaaniitiin kan qalaqan dandeettii isaaniitiin kan qalaqatan karaa ittisa waraanaa fayyadamaa turan jechuudha. The people of Walaita organized under the king of Kaawotona put to determine fight to replace the force of Empire Minilik second. Egaa uummanni Walaita eenyu jalatti kan isaan organize ta'anii qindaa'an yeroo sana hoogganaan isaanii Kaawotonaa ture mootii Kaawotonaa ture. Kaawotonaa the last king of Walaita jedhamee kan waamamu jechuudha. Inni kun baay'ee determinantiidhaan murteessanii akka isaan fight godhan ofirraa deebisuudhaaf replace gochuudhaaf humna Minilikiin gara isaanii dhufe ofirraa ittisuudhaaf gahee guddaa kan taphachaa turan jechuudha. Finally Kaawotonaa the last king of Walaita was wounded and captured and he became a prisoner for the rest of his life. Egaa Kaawotonaan umarra hin qabame erga qabameen booda inni last king of the Walaita jedhamee kan waamamu hin madaa'e erga madaa'een booda hin hidhamee erga qabameen booda immoo hidhamaa umrii guutuu ta'uudhaan hidhamee jechuudha. In 1994, the campaign of Empire Minilik second brought an end of the independence of the kingdom of Walaita. Egaa bara 1894tti campaigning gaggeeffame kun independentii uummata Walaita kan independentii mootummaa Walaita maal godhe hin xumure jechuudha. The kingdom became part in the parallel of the emergency modern Ethiopian Empire state. Egaa kingdom Walaitas harka eenyutti galtee part of the Ethiopia taatee partii Itoophiyaa keessatti modern Itoophiyaa keessatti makamtee jechuudha. The other independent kingdom to be incorporated by the force of Empire Minilik was the kingdom of Kafa. Inni dhuma independentii irratti taasisee yaalii taasisee feezii lammaffaa irratti kan inni faccisaa ture Kafaadha jechuudha. Uummata Kafaatti the campaign to incorporate Kafa was carried out after Ethiopian spiritual victory over the Italy. Egaa campaignin Itoophiyaan Kafaa kun kan inni gaggeeffame yoomidha erga Itoophiyaan echatti campaignin Adawaa irratti gaggeessite Itaaliyaan erga wal loltee kaateen booddedha jechuudha. Kafaa was an independent state within our dynasty. Kafaanis independent state turte kan of dandeechi akkasumas immoo mootii mataa ishee kan qabdu turte Kafaanii. The people of Kafa stood firm against Empire Minilik force. Egaa Kafaan
Uummanni kafaas impaayera Minilik kana maalii gochuu resist ofirraa gochuu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee xaaraa kan turanidha jechuudha. Lead by the monarch Taatoo Gaakii Seerichoo yeroo sana immoo bulchaa kan ture mootiin kafaa kan ture Taatoo Gaakii Seerichoodha jechuudha. Raas Wolde Goorgis commanded Empire Minilik Army yeroo sana yeroo kafaa fi warri Minilik wal lolan eenyudha kan qaama sanii hoogganaa ture yookaan immoo moomaa waraana Minilik hoogganaa kan ture Raas Wolde Goorgis jechuudha. Raas Wolde Goorgisitu armii Minilik hoogganaa ture. Like that, Walaita Kingdom, the military confrontation between the force of Empire Minilik and the kingdom of was concluded with the imminent loss of human life and material damage. Egaa akkuma beekamu akkuma Walaayitaa irratti taasifame military confrontation walitti bu'iinsi waraanaa erga gaggeeffameen booda Minilikii fi kafaa jidduutti namoonni baay'een yookaan immoo imminent human loss ilmi lamaa baay'een du'eera materialiin garagaraas material damage ta'eera jechuudha erga waraana kan irratti gaggeeffame Minilikii fi eenyu jidduutti kan kafaa jidduutti erga gaggeeffame. Taatoo Gaagii Seerichoo the last kingdom of Kafaa who was wounded and captured and he became a prison for the rest of his life until his exile in the days. Egaa Taatoo Gaagii Seerichoon last king of Kafaa kan jedhamee waamamu hin madaa'ee hin qabamee ergasiin booda immoo hin hidhamee jechuudha. Piriizaniitti gaggeeffamee umrii isaatiif hamma du'utti jechuudha. Achumatti hidhamee du'e jechuudha. The post-Adawan campaign of territorial expansion in Empire Minilik were intended to check the advance of European colonial power who sought to control pre-immediate Minilik further expansion. Egaa erga waraanni gaggeeffameen booddee Adawaan erga darbeen booddee bara 1996 erga darbeen booddee territorial expansion in Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaan maal gootu lafa amma qabdu kan akka argattuu fi Euroopiyaanonni immoo akka gara Itoophiyaatti babal'atanii kolonii jala hin galfanneef maalii godhi gargaaraa ture jechuudha. It was a post-Adawan period the Empire Minilik managed to incorporate Benishangul Gumuz, Gambella, Borana in the March of the Ogaden. Egaa post Adawaa kanneen jedhaman bara 1396 booddee kan inni qabate jechuudha. Benishangul Gumuz, Gambella, Borana and the March of Ogaden kan harkatti qabate yeroo sana jechuudha. Innis kun sardi feezii jalatti. The ruler of newly incorporated region of the Ethiopian Empire were also actively involved in the last campaign of the Samitin New Territory. Egaa ruralii yeroo sana harka Minilikitti galan new rural kan jedhaman isaanis maa'infaa kan akka Abbaa Jifaar kan Jimma bulchuu jechuudha. Lagaa Qeellam, Lagaa Naqamte kanneen bulchaa turan. Isaan kunis itti makamuudhaan Minilik gargaaruudhaan biyyoota akka amma Gambeellaa, Benishangul kaafne kan Ugaadeen kaafne kan akka Samiit godhan harkatti qabatu actively involve gochaa kan turan jechuudha. Itti hirmaachaa kan turan territory kanneen qabachuudhaaf. For instance, in the incorporation of the Shekisdam of Asosa, Benishangul and the Komosha, the rule of the rulers of the newly incorporated region. Amma isaan keessaa fakkeenyaaf of fudhanne Shekisdam kanneen jedhaman Asosa, Benishangul fi Komosha. Isaan kun Shekisdamii jedhamaniiti kan isaan waamamanii. Isaan kunniin immoo ruulii baay'ee kan taphatan warri haaraa incorporate ta'an regioniiwwan haaraa keessatti kanneen qaqqabaman mootonni yeroo sana haaraa qabaman gahee guddaa taphataniiru. Isaan keessaa fakkeenyaaf Daachee Jootee Tulluu of Qeellam kan bulchaa ture Jootee Tulluu akkasumas immoo Daachee Kumsaa Morodaa of Naqamte kan bulchaa ture Kumsaa Morodaa very significant itti hirmaannaan isaanii baay'ee cimaa ture itti hirmaataniiti. They give military support to Ras Mokonnin who was sent to incorporate the Shekisdam. Egaa Shekisdam akka qabamtuuf yookaan immoo Komishaa Asoosaa Benishangul kan jedhaman kun akka to'annaa Minilik jala oolaniif kan yeroo sana deeman kan qabuudhaaf ergame liidariin waraanaa kan ture military kan waraanaa sana hoogganaa kan ture eenyudha Ras Mokonnin. Warri kunniin immoo Lagaa Qeellamtii fi kan Jimmaa kun maal gochaa kan turanii eenyu gargaaraa turanii Ras Mokonnin bukkee dhaabbatanii gargaaraa turanii jechuudha. The defeation of Shekisdam Abdurrahman Hojole to the side, Ras Mokonnin Albert the united resist of the local people against a strong army of Empire Minilik. Egaa yeroo sana iddoo Shekisdam jedhamtu tana kan hoogganaa ture Sheek Abdurrahman Hojoleen. Sheek Abdurrahman Hojoleen Ras Mokonniniin walitti dhufanii baay'ee wal lolaa turanii kanarraa kan ka'e uummanni iddoo Shekisdam kana united ta'uudhaan resist gochaa ture jechuudha. Strong army Empire Minilik kan gara isaatti erge kana ofirraa faccisuudhaaf. Follows the incorporation of Minilik resisting the loyal ruler of power was vassals. Egaa
erga qabamanii aangoo isaanii irraa fudhatamee gara royal power isaanii gara vaasalsiitti yookaan immoo gara Minilik harka Minilikitti galee jechuudha. The local those local ruler who submitted peacefully were allowed to stay ruler under Minilik. Egaa yeroo sana warri peacefully submitted ta'an harka nagaatiin kan bilisaan harka Minilikitti galan maaltu eeyyamamaa fi iddoo jiran san irratti lookaalii uummata isaanii irratti aangoo isaanii akka adeemsisan hin eeyyamamaaf jechuun amma mootiin Jimmaa nagaadhaan peacefully dhamti submit kan ta'e kanaafuu Jimma irraa odoo hin bu'in Jimma irratti aangoo isaa qabatee akka inni hoogganu hin taasifamu garuu under Minilik olaantummaa qaba jechuudha. Inni Jimma hooggane Jimma gubbaa irratti kan immoo olaantummaa qabu eenyudha Minilikii jechuudha. But those who resist were dismissed from power and there was much land alienation. Egaa garuu yoo kan resistiin jiraatu amma fakkeenyaaf Arsii Walaayittaa Kafaa keessatti resistiin jiraate yeroo kana maal godhu dismiss godhu iddoo sanarraa buusanii aangoo isaatirraa buusanii kanarraa ka'uudhaan laandiin yookaan immoo lafti inni qabu irraa hari'amuudhaan lafa isaa baay'ee harkaa kan hataa turanii jechuudha. The nature of the northern and the southern land tyranny system, northern and the southern Ethiopia are different land tyranny system, especially after the 19th century. Egaa haala qabannaa lafaa northern southern naannoo kaabaa fi kibba jidduutti haalli lafaa maal fakkaata? Northern irratti qabannaan lafaa maal fakkaata? Southern irratti qabannaan lafaa maal fakkaata? Abbaan lafummaa maal fakkaata? Jennee yoo ilaallu northern fi southern jidduu jaarraa 19ffaa keessa haalli tyranny lafaa yookaan lafa qabachuu maal inni garaagarummaa guddaa qaba. Especially 19th century jaarraa 19ffaa keessatti garaagarummaa guddaa qaba northern fi southern irratti jechuudha. The territorial community system of land ownership as contained in the north. Egaa traditional community uummanni northern irra jiraatan traditional land isaanii ownership kan gochaa turan jechuun hoogganaa kan turan lafa isaanii northern irratti akkam turanii traditional dhaan hoogganaa turan. Many province in Ethiopia's northern region include kanneen provinceewwan northern party keessatti waamaman yeroo baay'ee northern party keessatti kanneen argaman kan akka Tigraay, Baggeemir, Gojjam, Walloo, Northern Shawaa ad common land ownership qabu. Kunniin haala qabiyyee lafaa yookaan hooggansa lafaa wal fakkaataa ta'ee fi common kan isaan qabaatan jechuudha. Beekamaa kan ta'e. Anyone who could provide a blood connection to the land owner or the original possessor of the land as well as the creator of the first. Egaa lafa argachuudhaaf yeroo sadii ulaagaa sadii karaa sadiin argachuu danda'u. Tokkoffaa abbaa lafaa saniin blood connection firummaa dhiigaa kan qabu yoo ta'an firummaa dhiigaa kanneen qaban yoo ta'an isaan kunniin maal argachuu danda'u? Lafa argachuu danda'u yeroo sanitti. Lammaffaa irratti immoo abbaa lafaa yoo ta'an originally possessor yoo ta'an original abbaa lafaa yoo ta'an lammaffaa irratti sadaffaa irratti immoo lafa jalqaba laficha san irratti jalqaba creator yoo ta'an lafa san bosona irraa ciranii waan garaagaraa qabanii ofii isaaniitti kan create godhanii settlement iddoo sana kan jiraatan yoo ta'e maal ta'u? Abbaa lafaa ta'u. Had the right to claim land lafa argachuu danda'u. Karaa sadii lafa argachuu danda'u. Tokkoffaa irratti yoo dhiigaan firooma dhiigaa qabaatan firii dhiigaa sun dabarsee lafa kennuufii danda'a. Yookaan immoo jalqaba lafa sana create godhan irraa xaraganii hoo create godhan. Sadaffaa irratti immoo originally abbaa lafichaa yoo ta'an laficha argachuu danda'u jechuudha. As a result, most of the land in the northern Ethiopia was based on the rest system. Egaa sababa kanarraa ka'uudhaan lafootni naannoo kaabaatirra argaman baay'een isaanii kan isaan kennamaa turan akkamitti rest system karaa jedhuun jechuudha. Rest system jechuun hereditikaaliidha. Kun haala dhiigaan daddarbu jechuudha. Blood shared yookaan immoo dhiigaan firoomoon qabaatan kan darbu jechuudha restiin kun. Rest is a heretical right to hold and use land. Egaa restiin kun hereditikaali qomoodhaa sanyiidhaan kan daddarbu ta'ee lafa kan itti fudhatanii fi kan itti fayyadaman sirna akkasii ture jechuudha. Rest systemiin kun sirna lafa sanyiidhaan yookaan dhiigaan darbee fudhachuu fi sirna dhiigaan yookaan lafichi dhiigaan darbee lafichatti fayyadamuuti jechuudha. The land terrain also include the guilt system which is right to collect tax. Land terrain kun kan biroo immoo kan ittiin beekamu maalidha? Land terrain haalli qabiyyee lafaa kun kan biroo immoo kan ittiin beekamu gulti systemidha. Gulti systemiin kun immoo mirga taaksii uummata irraa collect gochuuti. Inni kun hereditikaal irratti qolayyettedha. Mirga taaksii uummata irraa maali gochuudha? Walitti guuruuti jechuudha. At the beginning of guilty right were not hereditary. Egaa guilty rightiin kun yeroo jalqabu irratti maali miti? Hereditikaal dhiigaan kan darbu yookaan sanyuumaan kan darbu miti jechuudha. Guilty right kan jedhamu kun akkam seetanii mootiin amma mootii yeroo sanarra ture Minilik yoo ta'e namoota hin filataan appointing godhan namoota tokko iddoo haaraa qabaman irratti namoota filate kana muuda.
muudaa. Erga muudeen booda namni muudame kun iddoo irratti muudame sana administreesivii erga gaggeessee hooggansa erga gaggeesseen booda tiriibitarii garaagaraa yookaan immoo tuyyuu aarsaa garaagaraa eenyurraa fuudhaa uummata irraa fuudha. Ofiisiif fayyadamee harka caalu immoo gara mootii jiddu galeessaa yookaan immoo gara Minilikii geechaa jechuudha. Inni kun maal jedhama? Gulti raayitii jedhama. Gulti raayitiin kun abbaan gulti harkaa qabu sun immoo maal ta'a? Malkanyaa yookaan immoo tuyyuu gulta ahornarii jedhamee kan inni waamamu. Gulta ahornariin kun immoo yeroo sanitti maalidhaa ture maaliin turre hereditikaaliin turre yeroo jalqabaati irratti hereditikaali yookaan dhiigaan kan daddarbuun turre jechuudha. Gabbaar malkanyaa siistem gabbaarii malkanyaa siistem kan jedhutu jira. Gabbaarii jechuun warra aarsaa kaffalu uummata jechuudha. Malkanyaa jechuun immoo gulta ahornarii kan maalii fudhatu warra gabbarurraa siistema san keessatti tiribitarii walitti qabu jechuudha. The Gabbaari system was the basic mean of surplus appreciate of the feudal class. Egaa Gabbaarii systemii kanneen jedhamu kun feudal class yookaan abbaa sirna hooggansa abbaa lafaa keessatti sirni aangoo karaa sirriidhaan akka deemu appreciate ta'ee akka inni deemu kan gargaarudha jechuudha. Maaliif abbaan lafaa yookaan immoo mootinii iddoo kan agana bal'atu kana bakka tokkotti bulchuu hin danda'u yoo ta'e iddootti isaan muudee isaan irraan fayyadamuu danda'a jechuudha. The Gabbaari was a land holding peasant who had to pay gibir or tributary to the state. Egaa Gabbaarii kan jedhamu kun land holding lafatu kennamaa fi Gabbaariin lafa qabaa. Lafa sana erga fudhateen booddee lafa sana irratti hin qota peasantidha. Hin qotaa erga qoteen booda maal kafala? Gibira kafala. Gibira yookaan immoo tribute kan jennu kana mootummaadha kan kafalu. Kanaafuu Gabbaarii kan jennu kun land holding personidha. Kan lafa qabu kan lafa irratti hojjetuu fi lafaaf maal godhu sababii lafa saniitiif gibira kan kennu jechuudha. Hawaasa jechuun inni Gabbaarii kan. In many cases tributary were paid in kind or by providing unpaid forced labor. Egaa karaa garaagaraatiin kan tributariin kun kaffalamu yeroo tokko bifa oomishaniin oomishi isaanii qamadii yoo ta'e qamadii irraa, boqqolloo ta'e boqqolloo irraa, dhadhaa yoo ta'e dhadhaa irraa, horii yoo ta'e horii irraa kaayindiidhaan bifaan kan isaan kennan. Yeroo tokko immoo maal ta'a? Humna hin kaffalamne hojjechuudha. Fakkeenyaaf yoo kan qarshii hin qabne ta'e abbaa gulti siistemii sana yookaan immoo tuyyuu malkanyaa sanaaf tajaajila kennuudhaan tajaajila humnaa kennuudhaan mana ijaaruudhaan bishaan bu'uudhaan dallaa xiruudhaan yookaan immoo tuyyuu dhukkubsataa isaanii baatee geechuudhaan tajaajila humnaa kan hin kaffalamne tajaajilaa jechuudha. Free labor service were given by the peasant and a member of his family to the bill baale gulti. Egaa kan tajaajilli free labor yookaan humna bilisaa tajaajila bilisaati kan inni kennu servisiin inni kennu keenyuun qotee bulaan jechuudha. Eenyuudhaaf? Maatii baale gultiitiif. Baale gulti kan jedhu malkanyaa warra yeroo sana aangoon kennameef aangoon laattameef muudamanii kennamaniif free tajaajila humnaa kan bilisaatti tajaajila jechuudha. Maatii baale gultii. Malkanyaa in time of often grain production, construction, transport, guarding, prisons and domestic service like grinding and fetching water and firewood look for local chief. Egaa yeroo kanatti maal godhaa? Malkanyaan namni aangoo qabu kun baala gultiin kun yeroo sanatti abbaa aangooti waa'ee ta'eef akka isaan biqiltuu oomishamuu qabu yookaan immoo qonna garaagaraa irratti akka isaan hojjetan taasisa. In ergaa jechuudha. Free laborii akka isaan tajaajilan peezantoota construction ijaarsa garaagaraa transportii irratti geejjiba garaagaraa irratti akka isaan gargaaran akkasumas immoo guarding prisonii mana hidhaa akka isaan eegan akkasumas immoo domestic service kanneen jedhamu mana keessatti kan tajaajilli kennamu isaan kan akka giraantii biqiltuu garaagaraa qindeessuu fi bishaan waraabuu qoraan cabsanii fiduu kan tajaajilaa turan uummataa jechuudha. The Gulta Ahornar not only keep the portion of the tax collected from their Gulta area but also got gift and the service include unpaid for labor. Egaa Gulta Ahornariin tributary yookaan taaksii bichaa walitti qabamiti iddoo jiru sanatti iddoo hoogganee sanarratti taaksii duwwaa walitti qabamiti. Kan inni hojjetu inni biroo immoo mirgi inni argatu maalidha? Kan biroo sarvisiiwwan garaagaraa free kan ta'e sarvisiiwwan free ta'an eenyurraa argata? Warra bakka hoogganaa jiru sanarraa hin argata. Kanneen keessaa humna osoo hin kaffalin humnaan akka isaan tajaajilan taasisuu sarvisii garaagaraa bilisaan argataa jechuudha. Gradually the Gulta right become hereditary and as a result Gult system emerged. Egaa suutarraa Gulta rightiin kun
mirga akkamitti darbaa dhufe dhiigaan darbaa dhufe yookaan hiriirtikaalii ta'aa dhufe akkasumas immoo risti gulti kan jedhu immarji ta'e jechuudha. Risti gulti kan jedhu ristiin hiriirtikaalii kan darbu jenneera. Gultiin immoo mootiin nama tokko filatee iddoo haaraa qabame sana irratti ergee akka inni tajaajila isaatiif immoo gatii kafalee fi innis immoo kan iddoo jiru sanaa fuudhee tiribitarii mootummaadha jechuudha jenneera gultiin. Risti gultii kana walitti makuudhaan maalii godhanii hereditikaali akka ta'u jechuun dhiigaan akka daddarbu risti gultiidhaanii siistamni haaraan immarji ta'e jechuudha. Gulti land was given by the state to govern officially. Egaa gulti land yookaan lafti siistama galti siistamii kana keessatti gulti landiin kan inni kennamu eenyudhaan state yookaan governmentii yeroo sana ture officially eenyudhaan jechuudha. Yoo miliikii irra jiru miliikiin kan kennamaa ture jechuudha. Galti owner could be either individual or institution such as church and monastery. Egaa galti owneriin yookaan abbaan lafaa eenyu ta'uu danda'a, individualii nama dhuunfaatti kophaatti kennamuu danda'a yookaan institutionii garagaraati jechuudha. Kan akka charchiitii fi kan akka monasterii iddoo galmi bataskaan itti tajaajila itti kennuu fi charchii garagaraa keessatti akkasitti fudhachuu danda'u, institutioniidhaan fudhachuu danda'u jechuudha lafa. The Gult owner was known as Malkanya and they represent the government in their Gult area. Egaa Gult owner yookaan Gultiin kan kennameef mirgi abbaa hooggansaa kan kennameef sun eenyu jedhama? Malkanyaa jedhama. Malkanyaa kan jedhamu kun iddoo tokko irratti erga iddoon kun haaraadha erga qabameen booddee mootiin biyyaa kan ture walitti qabaa biyyaa kan ture asii nama tokko filatee iddoo kanarratti akka inni hoogganu taasise. Inni iddoo kanarratti akka hoogganuuf mirga argate gultii argate kun eenyu jedhama? Malkanyaa jedhama. Gultaa ornariin kun mirga gavarni gochuu iddoo gultii eeriyaa kennameef sanarratti mirga gavarni gochuu mirga hoogganu qabaa jechuudha. Therefore they were influential and powerful in their localities. Egaa iddoo kanarratti jechuudha uummata isaa sanarratti humna qabeessaa fi baay'ee influence godhee tajaajila kan kennu jechuudha. Change dynamic of land terrain in south mee gara south kan immoo galatti kibbaatti maal fakkaata haala lafaa kun. Minilik expansion to south west and east brought significant change. Egaa jijjiirama guddaa kan fide Minilik gara south gara westiitti fi gara eastitti babal'achuu isaatu jijjiirama guddaa fide akka lafarratti yookaan immoo land terrain irratti jechuudha. On the one hand, the east they congregation the rest land of the northern by providing new area of the settlement. Egaa gama biraatiin warroonni northern irratti rest land qaban sun yaanni sun dhufee gara south irratti provide ta'ee settlement south irrattis hojiirra akka oolu taasise jechuudha. Second, it transport the Gabbar Malkanya relation in the most of the newly incorporated region. Egaa inni sadaffaa lammaffaa mootiyyuu sirni Gabbar Malkanya jedhu kun iddoo haaraa incorporate ta'an harka Minilik jalatti haaraa qabaman irratti akka hojiirra oolu taasise jechuudha. Relationiin Gabbar Malkanyaa kun warra haaraa new incorporate irratti hojiirra akka oolu taasise. In fact, the peaceful submitted area that forced Minilik were free from the burden of the Gabbar Malkanya system and this managed return some degree of autonomy. Egaa warri peacefully submission ta'an yeroo sana Minilik harkatti peacefully kan qabaman maalii turanii mirga free achitti bardanii tokko malee odoo dhiibbaan tokko irra hin gahin Gabbar Malkanyaa argachaa turan jechuun abbaan ta'aa turan siistama kana keessatti abbaan ta'aa turanii akka hin banneef yookaan immoo maaneej ta'aa turan akka isaan diinagdee isaanii qabeenyi isaanii hin barbadoofneef maaneej ta'aati kan ture jechuudha. Minilik jalatti nagaadhaan free jiraachaa turan warri peacefully submitted ta'an. In the new incorporated southern territory, peasants were gradually alienating from their land. Egaa warra southern warri newly incorporated ta'an southern territory keessa kan jiraatan gradually lafa isaaniitirraa ka'aa turan peasantonni yeroo sana turan. This began with the introduction of the Qalad system of land measurement. Egaa sirna Qalad jedhamutu jira yeroo sana. Qalada system kan jedhu kan erga introduce ta'een booda jechuun lafti measure ta'ee measurement ta'ee hammi kennamuu qabu hammi namoota arraabsamuu qaba erga addaan baheen booddee lafti gara mootummaa jiddu galeessatti kan deebi'aati turtetu Qalad systemidha. Qalad systemiin kun erga introduce ta'een booda namoonni baay'een lafa isaaniitti irraa ari'amaa irraa ka'aati kan isaan turan. The institutionality of the Qalad system not only claimed the appreciation of the much land by the central government but also facilitate the privatization of land. Egaa Qalad systemiin kun lafni baay'een harka mootummaa seentiraalitti akka galu duwwaa miti kan inni taasise.
Qaalaar siistamii kan jennu kun lafti guutummaan guututti harka mootummaa jiddu galeessatti akka galu duwwaa miti kan inni taasise. Maal taasise? Lafti harka piraayiveetii yookaan namoota dhuunfaa tokkottu harka galu taasise jechuudha. Piraayiveetishinii akka dagaagu akka guguddatu taasise qaalaar siistamiin kun. It also increase the state revenue since it classify land tax based on the level of fertility of the land. Egaa inni kun immoo maalis cimsee taaksii biyyattii yookaan revenue governmentiin argatus hin cimse jechuudha. Hin dabale. Maal gochuudhaan gosa gosaan addaan qoqqooduun lafa addaan qoqqooduun akka taaksii ta'an. Kana yoo jennu lafti fartalee taate lafti sirriitti oomisha kennituu fi lafti kun walqixa miti kan inni taaksii gabbaraa turan. Kanaafuu akkaataa kanaan gargar baasuudhaan lafoota irratti taaksii isaatu garaagarummaa akka qabu taasisuudhaan governmentiin revenue baay'ee yookaan taaksii baay'ee akka argatu taasise jechuudha. The Qaalaar system reduced the status of the peasant of the newly incorporated area from law owning farmers to ensure tend their own land. Qaalaar siistamiin kun maalii gochaa dhufe abboota lafaa yookaan qote bultoota lafa isaanii qotanii jiraatan lafa sanarraa ari'uudhaan new incorporated kanneen ta'an jechuudha. Lafa isaaniitirraa ari'uudhaan maalii gochaa ture akka isaan lafa isaanii sanarratti aangoo hin qabne lafa isaan sanarratti hin jiraanne isaan taasisaa ture jechuudha. Poor peasants who were unable to purchase land or those who were driven away from the land were forced to migrate to the urban center in searching job. Egaa peezantiiwwan harka qalleessa ta'an yeroo sana qote bultoonni harka qalleessa ta'e kan lafa bitachuu hin dandeenye lafoota bitatanii itti fayyadamuu kan hin dandeenye maal ta'anii biyya keessaa bahanii akka isaan migireet ta'an humnaan biyyarraa akka deemanii migireet ta'an taasifamanii jechuudha. Garamitti gara arbaanitti gara magaalaatti badanii hojii akka barbaaddatan taasifamee jechuudha. Kun paartii 3dha. Paartii 4dha. Walitti deebinaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Guddaa galatooma.